high flying Khulna Tigers versus Durdanto Dhaka, match number 14 কে একটু এগিয়ে সেটা আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি। খুলনা যারা 3 ম্যাচের 3টাই জিতেছে, নিশ্চিতভাবেই ফেভারিটের তকপা নিয়ে এই ম্যাচটা খেলতে নামবে। তবে বিপিএলে যে কোনো সময় যে কোনো কিছুই হয়, দুর্দান্ত ঢাকা হয়তো সেই প্রত্যাশাই করছে। এইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আজকের স্ট্রেট ড্রাইভে। আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কাসের এবং যথারীতি আমার সাথে আছেন দুজন অতিথি। আমাদের সাথে আছেন পাকিস্তানি লিজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টেটর আমির সোহেল। ওয়েলকাম টু দ্য শো স্যার। Thank you very much. And we have with us মোহাম্মদ আশরাফুল, বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। আশরাফুল ভাই, আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে খুলনা দুর্দান্ত একটা ফর্মে আছে, নামটা ঢাকার দুর্দান্ত, ফর্মটা খুলনার দুর্দান্ত যাচ্ছে। কি মনে হচ্ছে আসলে আজকের ম্যাচটাতে কি খুলনাই অনেকখানি এগিয়ে থেকেই মাঠে নামছে? ডেফিনেটলি আসলে তারা যেভাবে শুরুটা করেছেন, প্রথম ম্যাচটা তারা চিটাগাংয়ের সাথে 121 রানে চেস করতে গিয়ে টাফ টাইম আর কি শেষ পর্যন্ত উইন করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলতে হয়েছে। তারপর থেকে কিন্তু তারা চমৎকার খেলছেন, তারা টিম হিসাবে খেলছেন, তাদের ফরেন কালেকশন খুব ভালো এবং লোকাল প্লেয়ার যারা বিজয়, আফিফ, জয়, নাহিদ, মুগ্ধ, তারা সবাই পারফর্ম করছে। খুব চমৎকার একটা টিম তৈরি করেছেন। মজার বিষয়, লাস্ট ইয়ার কিন্তু এই টিমের কোচ ছিলেন দুর্দান্ত ঢাকার কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ভাই ছিলেন এই টিমের কোচ। এবার কিন্তু তালহা জুবাইর এই টিমের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং খুব চমৎকার খেলছেন। টিম গোছানোটা চমৎকার হয়েছে, ফরেন কালেকশন ভালো, যাকে তারা রিপ্লেস করছে সেই পারফর্ম করছে। আমরা এক ম্যাচে দেখেছি লুইস ব্রিলিয়ান একটা 50 করেছেন, শাহিহব খেলেছেন, যদিও লাস্ট ম্যাচে শাহিহব খেলতে পারেনি, নওয়াজ খেলেছেন, তার অলরাউন্ডার পারফরমেন্স দেখেছি। সানাকায় এসে প্রথম ম্যাচে চমৎকার খেলেছেন। তো খুলনা আসলে এখন তারা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টই তারা ঠিক পয়েন্টে আছেন, খুব ভালো খেলছেন, এনার্জি আছে ফিল্ডিংয়ে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হয়তো আমরা উপভোগ করবো আজকে। So by 3 matches, 3 wins, they are a dominating force. And how do you think Durdanto Dhaka will tackle the Khulna force here? Look, when you talk about Khulna Tigers, Commercial Bank Khulna Tigers, they have too many resources in their side, you know, and on the bench they have international players sitting, and it's a good headache to have. And they can change their combination anytime they want to. If they feel the pitch is not going to be conducive for certain players, they have the options. Whereas Durdanto Dhaka, they have blown hot and cold. At times they look very good, and at times they look very ordinary. Whenever even Lewis gets them a good start, it looks a different team. Whenever he gets out early, they have their struggles. So today I think Evan Lewis has to slightly move away from his natural ability. Maybe he needs to spend some time at the crease to be able to make sure that he gets runs and keep opposition under pressure, and then give confidence to the other batters to come out and perform well. এভিন লুইসের কথা বলা হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই অনেক ক্রুশাল। তবে সোহেল ভাই যেটা বলছিলেন যে একটু অ্যাসেস করা দরকার, পাওয়ার প্লেতেই আসলে খুব দ্রুত রান তুলতে হবে, ব্যাপারটা এমন তার উইকেটটাও জরুরি। আপনার কি মনে হয়? দেখেন লাস্ট ম্যাচে কিন্তু সে 35 করেছিল, তার পার্টনাররা হয়তো অতটা ভালো, বিজয় শুরুটা ভালো করতে পারেনি, 6টা ডট বল হওয়ার পরে 7 নম্বর বলে প্রথম বলই শেখ মেহেদিকে মারতে গিয়ে আউট হয়ে গিয়েছেন। তারপরে জয় রান করতে পারেনি, আফিফ রান করতে পারেনি। লুইস কিন্তু 35 করেছিলেন, কিন্তু যখন সে আউট হয়েছিল তখন কিন্তু আসলে খুলনার 64 ছিল। সেই জায়গা থেকে আসলে সানাকা এবং নওয়াজ চমৎকার একটা পার্টনারশিপ করে তারা রানটা করেছেন। অবশ্যই লুইস একটু উইকেটটা হয়তো দেখতে হবে, কারণ ঢাকার 2টা ফাস্ট বোলার কিন্তু খুব চমৎকার, তাসকিন এবং শরীফুল। যদিও তাসকিন লাস্ট ম্যাচে 2 ওভার বল করে ইনজুর্ড হয়ে গিয়েছিলেন, হয়তোবা আশা করছি যে সে আজকে হয়তোবা খেলবেন, ফিট টু প্লে। তো আমার মনে হয় যে অবশ্যই লুইসকে ওই প্রথম 2-3টা ওভার যদি সে দেখে খেলতে পারে, তাহলে তার জন্য অনেক বড় রান করার একটা উইকেট। এইখানে কিন্তু প্রচুর রান করার উইকেট। Is all-rounders Khulna's main strengths? Dasun Shanake is a batting all-rounder, Nawaz is a bowling all-rounder, Fahim Jr. can hit the ball very hard. Is
These three are the main strengths of Khulna Tigers team. You're forgetting Wasim Jr. Wasim Jr., yeah. Yeah, Wasim Jr. is another player who can actually tonk the ball, can gather some important runs, and then he can pick up wickets, like he picked up Babar Azam in the previous game and pave the way for them to win the game. So they got resources. They got full. When you talk about the resources, they are full of them. Like I suggested before, they can make changes in their side according to the pitches. So they got plenty of players in their lineup. So and their performances are reflecting. The only thing I would suggest is that their top order has to take the responsibility. Mainly the local players. batsmen. Not every day. If you lose 4 wickets and you'll be rescued by a number 5 or number 6 batsman. Not every day. It happens once in a while. So the top order has to take the responsibility. I think once the top order starts to bat well, and this is Pahani, BPL, let me tell you, there'll be more thrill, there'll be more excitement in this BPL. যেটা বলছিলেন যে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদেরকে আসলে দায়িত্ব নিতে হবে। এনামুল বিজয় একটা ডাউন ইনিংস খেলেছেন, আফিফ দুটো ছোট ছোট ক্যামিও খেলেছেন, ইনিংসটা বড় করতে পারছেন না। এই জায়গায় লোকাল ক্রিকেটারদের আসলে দায়িত্বটা আরো কতখানি বেশি এই ম্যাচটাতে, বিশেষ করে দেখেন সোহেল ভাই বা যারাই আসেন সবাই কিন্তু বিপিএল এক জায়গাটাতেই আসে। এক জায়গায় বিপিএলটা কেন, বিপিএলটা আমাদের প্লেয়ারদের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, ঠিক না? সেই জায়গায় আসলে সোফার যদি আমরা খেয়াল করে থাকি, 2-1 ব্যাটসম্যান হয়তো ভালো খেলেছেন, ওভারঅল কিন্তু আমাদের লোকাল প্লেয়াররা যেভাবে আমরা আশা করছি সেইভাবে হয়নি। এটাও ঠিক, আমি এর আগেও বলেছি যে 4-5টা ম্যাচ পরে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা অ্যাডজাস্ট করতে পারে, কারণ তারা একটা 4 ডে ক্রিকেট বা 1 ডে ক্রিকেট থেকে এসে তারপরে এই টুর্নামেন্টটা খেলে। আমাদের আরেকটা টুর্নামেন্ট খেলার অপরচুনিটি যদি থাকতো প্লেয়ারদের, তাহলে হয়তো তারা ডে 1 থেকে ভালো খেলার অপরচুনিটি থাকতো। আমি আশা করব যে খুলনার যারা খেলছেন, বিজয়, আফিফ, জয়, তারা কিন্তু ন্যাশনাল প্লেয়ার। ব্যাটিং পজিশনটা কি একটু নিচের দিকে হয়ে যাচ্ছে কিনা? কারণ টপ অর্ডারে ব্যাটিং করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, অ্যাডজাস্ট করাটা আসলে কতটা ডিফিকাল্ট? একটা ওপেনার বা 3-এ ব্যাটিং করা ব্যাটসম্যানকে যখন 4-এ বা 5-এ ব্যাটিং করতে হয়, সেটা কতটা ডিফিকাল্ট আসলে? ডিফিকাল্ট তো আছে, কিন্তু তারা কিন্তু আসলে লাস্ট ম্যাচে কিন্তু জয় নাম্বার 3-তে এসেছিল। তাদের রাইটি লেফটি চিন্তা করে হয়তো তারা ব্যাটিং অর্ডারটা সাজায়। ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই কিন্তু টপ অর্ডারে খেলতে পছন্দ করে। হাবিবুর রহমান সোহান, সেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওপেনিং করেছেন বিসিএল এর 1 ডে ক্রিকেটে, সেখানে একটা 100 করেছেন, বাংলাদেশের দ্রুততম 100 করেছেন। সেও কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না, যেহেতু ন্যাশনাল প্লেয়াররা এখানে খেলছেন। জয় আছেন, বিজয়, লুইস, তারা টপ অর্ডারে খেলে থাকেন। এটা তো ডিফিকাল্ট আছে, কিন্তু যেই ধরনের সিচুয়েশন, আমরা একটু স্মার্ট হওয়া উচিত, কারণ প্রত্যেকটা টিমই যদি আর্লি উইকেট না হারিয়ে শেষের দিকে স্লগ করার চিন্তা করে, তাহলে আসলে যেই রানটা শর্ট হয়, 15-20টা রান এভরিডে শর্ট হয়। আপনি আজকের ম্যাচটা যদি দেখেন, সিলেট কিন্তু তাদের 2-3 উইকেট ছিল, কিন্তু তারা ফিনিশ করতে পারেন। 4 উইকেটে 138 করেছেন। এই উইকেটে 138 রানের উইকেট ছিল না, এটা কিন্তু ইজিলি 160 প্লাস করা যেত। তো এই জায়গায় আমাদের প্লেয়াররা রাইট টাইমে পাওয়ার হিটিংটা করতে পারছে না। Let's talk about Dasun Shanaka. He just arrived and played brilliantly, 40 runs innings, he got wickets, and Shai Hope has left the Khulna Tigers tent. How do you rate Dasun Shanaka's performance in previous match? Look, he's got plenty of experience of international cricket, and these conditions are not alien for him. He knows what is required to be a good contributing batsman and how you bowl on these surfaces. What we saw from him, he kept on changing the pace and he kept on picking up the wickets. He actually held a couple of catches as well. But I want to highlight one thing. Today you saw Thomas Charles from New Zealand. How he came out to bat and how he approached. You know, he was picking up singles, he was picking up boundaries. Whenever he had the opportunity, he showed us that he can hit sixes. So what the local batters need to do is take the responsibility, bat like him. You know, I think that was his first game, wasn't it? Yes. And he showed the right approach. He came out with his right mindset. You know, he wanted to show the world what he is capable of. Just for the foreigners in this type of condition, just coming and playing. He looked very comfortable today. You know, there was no signs of nerves. He came out with all the confidence in the world and showed us how skillful batsman he is. But for the local players, I want to tell them one thing.
and that is very important. You know, those cameos you were and Ashraf 33 runs were referring to. Look, they need to learn. You will make a name for yourself when you start winning the games single-handedly. Okay. When you make sure that you did the hard work and you take your team over the line without getting out. That's how they're going to make their name, and that's how they are going to create fears in the mind of the opposition. That, oh, if this guy gets set, he makes sure that his side is going to win. So this is the approach I want to see from the young batsmen. Not quick fire, 20 or 30s. I mean, if They you need to convert their innings to a big. let me big tell one. you, when you give a bat to a kid and you throw a ball to him, what is the natural reaction? He'll try and hit the ball. Hit the shot. Ball. Why you are selected at this level? Yeah. Because of your good defensive skills. Okay. If you don't have the defensive skills, then you are a kid. ভেরি নাইসলি সেইড আসল ভাই স্পিনের কথা যদি বলি খুলনার নিশ্চিতভাবে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হচ্ছে যে এখন বিপিএলে যে 7টা দল খেলছে আপনাকে র্যাঙ্কিং করলে একেবারে উপরের দিকে খুলনার স্পিন অ্যাটাকে রাখতে হবে নাহিদুল আছেন নাসুম আছেন বাড়তি পাওনা মোহাম্মদ নওয়াজের স্পিনটা ডেফিনেটলি নাহিদ চমৎকার খেলছেন 3টা ম্যাচে 2টা ম্যাচই সে 20-এর নিচে একটা 14 রান দিয়ে 4টা উইকেট নিয়েছেন ইয়েস I'm learning. The Bengali we are Chamatkar talking means about. wonderful. Wonderful, Is it? yes, yes. Okay. And Karan means reason. Yeah. Okay, I'm picking up. সো আপনার নাহিদ ব্রিলিয়ান্ট বল করেছেন প্রথম ম্যাচে 4 উইকেট পরের ম্যাচে 22 রান দিয়েছেন থার্ড ম্যাচেও সে ভালো বল করেছেন এবং ইকোনমিটাও 5-এর কম 5-এর নিচে 4.6 জি এবং নাসুমও ন্যাশনাল বোলার এই ফরম্যাটটার জন্য সে ব্রিলিয়ান্ট বোলার নাসুম নওয়াজ আসাতে এক্সট্রা একটা বোলার পেয়েছেন এবং আরেকটা অফ স্পিনার যদি লাগে তাহলে কিন্তু আফিফকে তারা ইউজ করতে পারেন যদি আমরা একটা ম্যাচে দেখেছি এক ওভার বল করেছেন তো খুলনা ওভারঅল বোলিং অ্যাটাকটা খুবই ভালো সানাকা আসাতে তাদের এক্সট্রা একটা সিম বোলার এসেছেন এবং এই কন্ডিশনটা তার জন্য খুবই পরিচিত শ্রীলঙ্কা টিমের ক্যাপ্টেনও ছিলেন এই ফরম্যাটটাতে তো আমি মনে করি যে খুলনার টিমটা খুব ব্যালেন্স টিম How impressive was Nawaz in last match? He scored 55 runs, got 2 wickets. He's a brilliant fielder and he's supported by Nahidul and Nasum Ahmed. So what's your assessment on the overall spin attack of Khulna Tigers? Look, they have quite a few options there. And these spinners have exploited the conditions very well. Not only they have bowled economically, but they have been able to pick up wickets. And once your spinners and your frontline bowlers start to pick up wickets, it's a nightmare for the opposition. So at the moment, they have this combination going so well. The only question mark which Khulna Tigers is carrying is the top order batsman. Okay. Other than that, this team is a very dangerous team. How difficult it will be for their spinners to adjust in this type of conditions where there is lot of dew? Try and have them bowl as early as possible before the ball gets wet, because at the moment there is not a lot of dew around. But what we have seen is it's not as bad as it was in Dhaka. Correct. This is not really, like a lot of moisture here. And not a lot of dew here. What we have seen is the bowlers have been able to defend the targets under lights. So it means that they are still able to hold the ball quite well. So it's all spinners need to do is just see how the pitch is responding. We haven't seen a lot of turn on this pitch. So maybe the sliders, arm balls, and occasional flight to delivery is going to work for them. Do you think they will bring any changes to their starting 11? Ocean Thomas left, Shai Hope left. They have only one option remaining, that is Fahim Ashraf. I think you cannot have too many all-rounders playing for you. Okay. The only change they could actually think about is maybe bringing in another batsman. Other than that, they have this combination working for them. The only thing required of them is just the right approach. They have to adjust their approach. Other than that, this team is challenging everybody. They are winning games. So if something is working very well, there is no point making so many changes. Ashwar bhai, kono I change don't দেখেন? think Khulna
going to be change anyone. Same team অবশ্যই they আমরা are playing. একটু ব্রেকে যাচ্ছি, আমরা একটু টসটা দেখে আসতে চাই দর্শক। আমরা চলে যাচ্ছি টসে। BPL, the Khulna Tigers, well, they take on the Durdanto Dhaka because they need a win. If not, they risk being left behind. Out here for the toss, Inamul Haq Bijoy, captain of the Khulna Tigers, Mosaddeq Hussain, who's the captain of the Durdanto Dhaka, and our match referee, Akhtar Ahmad Shipper. Inamul will spin the coin. Mosaddeq says, heads, he says, heads it is. Mosaddeq won the toss. What are you going to be doing and the reasons for it? We like to bat first. Change of plan from the other day? Yes, obviously. Last couple of matches we are having a difficult time in chase, so we'll bat first. What about team news, changes that you've made? Yeah, we made couple of changes. Crosspule and Dhanushka Gunadilaka not playing. Usman backs in and Gulbadin Naib is playing, and Alauddin Babu is not playing. Ohin makes his debut. So how calm are you with your plans, because it's turning around every game, searching for that result? Yeah, we are searching for a good combination. So yeah, we didn't find yet. So we're looking forward to win. Batting first, give me a number that you'll be looking for, a score. I'm not going for a number. So we wanted to bat till 20 over, and we'll see what happens. Hope all goes well. Good luck. Thank you. Inamul, on the chase, you've been having a good run, so I'm thinking it wouldn't bother you. I know we also decided you're looking for the field first also. What about team news for you? We are going to same team today. No changes at all. Team's been going really well. So what more do you want to achieve with this team? Get better, or areas you want to improve? We're looking for execute well, and that's the main want for my players, and they execute well, and it's very easy to captain. So it is a happy camp. What's the mood like? Exactly, we are very happy we're together each and every dinner session or lunch time, so we are happy to going well so far. Dinner will be better if you can win today. Good luck. Thank you so much. Well, the news from the center is that Durdanto Dhaka have won the toss, but today they will be batting first. টসে জিতেছে এবং ব্যাট করার সিদ্ধান্ত বেছে নিয়েছে। এই বিষয়টা নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই। আর ইউ সারপ্রাইজ দুর্দান্ত ঢাকা চুজ টু ব্যাট ফার্স্ট কজ বিজয় said he wanted to field first, so both the captains See, are both happy. the sides, they have good bowling lineup. Okay, Durdanto captain thought, okay, if we put runs on the board, our bowlers will defend the total. Okay, whereas when you talk about Khulna Tigers, you could actually see a profound smile on the captain Sohan's face, Bijoy's face. And he mentioned that he wanted to bowl first. And he thinks that under lights, we have seen the ball swinging and seaming a lot. So if they can get early wickets, they'll have the opposition under pressure and on the mat. So both the captains are thinking with their strengths at the moment. But if there is dew around, batting will become easy. আসল ভাই কি বলবেন আসলে, কারণ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে, ডিউ তো নিশ্চিতভাবে এখন নাই যেটা আমরা বলছিলাম, কিন্তু পরের দিকে তো আসলে আসবে। কিন্তু সোফার আপনি সিলেটের দুইটা ম্যাচ যদি দেখেন, চেস করতে পারেনি যারা পরে ব্যাটিং করছে, দুইটা 131 চেস করতে পারেনি, 184 চেস করতে পারেনি। তো ঢাকার স্ট্রেংথ হলো বোলিং, তাদের ব্যাটিংটা অতটা স্ট্রেংথ না। গুড ডিসিশন আমি মনে করি যে তারা যদি একটা স্কোর করতে পারে, এনিথিং 150 প্লাস, তাদের বোলিং অ্যাটাক দিয়ে তারা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করবে। খুলনা ডাজেন্ট ম্যাটার, তাদের বোথ সাইড ভেরি গুড। তো ওরা আগে ব্যাটিং করলেও সমস্যা ছিল না, যেহেতু তারা টস লুজ করেছে তাই ক্যাপ্টেন বলতেই হয় যে হ্যাঁ আমরা আগে বল করতাম। এটা একটা রাইট ট্যাকটিক্স আমি মনে করি যে এই বলাটা। তো ঢাকার জন্য আমি মনে করি যে রাইট চয়েস ব্যাটিং করাটাই। আমরা মেহরাব আজকের ম্যাচটাতে খেলছেন, আমরা দেখছিলাম ক্যাপ দেওয়া হচ্ছে তাকে, তার সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলতেন। মেহরাব আসলে অনেকদিন ধরে ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলছেন এবং খুব পাওয়ার হিটার, সে পাওয়ার প্লেতে হয়তো আমরা তাকে দেখব। আর সুজন ভাই অলওয়েজ এই ধরনের প্লেয়ারকে অপরচুনিটি করে দেয় এই বড় বড় প্ল্যাটফর্মে। তার জন্য একটা অপরচুনিটি, সে যদি এই অপরচুনিটিটা ভালো করে নিতে পারে তার জন্য পুরো টুর্নামেন্টটা ওপেন থাকবে। মিডিয়াম পেস বল করতে পারে এবং টপ অর্ডারে সে পাওয়ার প্লেটা ইউজ করতে পারবে যদি তার ভাগ্য ভালো থাকে। In last match, Durdanto Dhaka played 4 overseas batter, and today they made a few changes. Usman Kadir is playing, Gulbadin Naib is playing. How do you rate these two players? I think what we saw with Gunathilike, he was struggling to get some form.
under his belt. He was struggling as an opener. I think he got hit on the head, so he had to retire hurt, and there was a concussion replacement, whatever you substitute you call it. Crosspule came out and he scored 46. But whenever Crosspule got the opportunity, apart from being a concussion sub, he failed as a batsman. So it was inevitable they have to look somewhere else to be able to put runs on the board. And this is a challenge for them right now, when they won the toss and decided to bat first, how to get at least 160 runs on the board. And somebody has to play well, and that's for sure. How difficult it will be for Usman Qadir to challenge the due factor? See, as long as he's bowled earlier, and what we have seen in the last a couple of matches under lights, there wasn't much due. Okay. Till the 13th over, bowlers were okay to grip the ball. Okay. Even the spinners, they were bowling with a lot of control. So as long as the captain uses him as quickly as possible, I think that'll be beneficial for them. আমরা একটু নাইম শেখের কথা যদি আসি, নাইম শেখ, মোসাদ্দেক, এই দুইজনই আসলে দুর্দান্ত ঢাকার হয়ে মূল দায়িত্বটা পালন করার কথা। লোকাল ব্যাটসম্যানদের কথা যেটা বারে বারে আসলে বলছি, তারাও পারফর্ম করতে পারছেন না। কতটা জরুরি আসলে তাদের জ্বলে ওঠাটা? খুবই ইম্পর্টেন্ট। নাইম শেখ প্রথম ম্যাচে একটা ব্রিলিয়ান্ট 50 করেছেন, ম্যাচ উইন একটা ইনিংস খেলেছিলেন, পরের দুইটা ম্যাচে রান করতে পারেনি। মুসাদ্দেকের কাছ থেকে আরও ভালো পারফরমেন্স আমরা সবাই আশা করছি, তার ব্যাটিংয়ে বলেন, বোলিং, ক্যাপ্টেন্সি সব কিছু। ইরফান শুকুর আছে। তো এই লোকাল প্লেয়াররা যদি নিজের খেলাটা যদি খেলতে পারে, এইখানে তারা যেভাবে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে খেলে থাকেন, 4 ডে ক্রিকেট, 1 ডে ক্রিকেটে যেভাবে টাইম নিয়ে খেলেন, টি20তে হ্যাঁ এখানে হয়তো অত টাইম নেই, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনি 2-3টা বল তো আপনি দেখার সময় আছে, দেখে যদি আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন, না এই জায়গায় কোন শটটা আমি খেলবো, ওইটা যদি আপনি ডিসাইড করতে পারেন আগে থেকে চিন্তা না করে, তাহলে আমি শিওর যে ওরাও রান করবে। কারণ ওরা কিন্তু বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন এবং ভালো করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে। তো তাদের জন্য একটা অপরচুনিটি, এবং ঢাকার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই প্লেয়াররা রান করে। Let's talk about Saeem Ayub. He's a power hitter. He can tong the ball around. He's a very useful player in power plays. But does he try too early and too hard in early innings? He is. He's been found guilty of doing that during that New Zealand series. He was playing too many strokes without any, comprehension of the pitch and what the bowler were looking to do, and he kept on getting out. I think he has to give himself a bit of time. It's not a sacrilege to stop the ball or defend the ball in the power play. What we have seen is, and these batters, they have to realize, we've been seeing 2 or 3 wickets falling in the power play, and then the teams reaching 130, 38. Imagine if you score 30 runs without losing a wicket, then you'll create a chance for yourself 160 to plus. get to 160. So why not change approach? Just go out there and bat with a measured approach in the power play. Just one thing in your head: we're not going to lose wickets. We're not going to lose wickets. Runs will follow the batters. Let me assure you that. And how important is Alex Ross? He played a beautiful innings last time around. He scored a 50, but no one supports him in that match. But he's a very good sweeper of the ball. He can sweep, reverse sweep, very good. How do you rate Alex Ross in this type of partnerships? And when you talk about partnerships, remember, I think, which game was that? When Babar Azam's partner was picking up the boundaries. What was Babar Azam doing? Picking singles. So this is what we call complementing each other. So what these batters need to know, that if someone is getting the boundaries, your job, the other batter's job is to give him strike. Yes, if you get a long hop or a ranked half volley, go for it. Just do not get adventurous, just try and complement each other. And partnerships are very important. Look, in T20 cricket, you have 3 partnerships. 3 partnerships of 50 or 40 runs. How much do you get? 160? Easy. So why try and be extravagant or adventurous? Just bat sensibly.
Okay, let's talk about the spin attack of Durdanto Dhaka. They have got Arafat Sani এবং মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, উসমান কাদিরও আজকে অ্যাড হয়েছেন স্কোয়াডে। কেমন দেখছেন ইন টার্মস অফ ইন কম্প্যারিজন অফ খুলনার স্পিনারদের সাথে? আরাফাত সানি এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পিয়নের, অনেক দিন ধরে খেলছেন আর এই ফরম্যাটে সে খুব ভালো করে থাকেন। লাস্ট ম্যাচেও ভালো করেছেন, 3 উইকেট পেয়েছেন। উসমান কাদের আসাতে আমি মনে করি যে একটা অ্যাডভান্টেজ তার রং ওয়ান। আমাদের লোকাল প্লেয়াররা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হাতটা রিড করে না, তার একটা বড় চান্স আছে যে ভালো করার। যদি ঢাকা একটা ভালো টোটাল করতে পারে তাহলে কিন্তু লোকাল প্লেয়ারদের সে বিট করতে পারবে তার রং ওয়ান দিয়ে। এবং ঢাকার বোলিং অ্যাটাকটা ভালো, তাসকিন শরীফুল দুইজন আছেন। শরীফুল প্রথম ম্যাচে হ্যাট্রিকও করেছেন, যদিও ইকোনমি রেট দিয়ে একটু বেশি হাই, 9 অলমোস্ট 9 করে দিয়ে ফেলেছেন। এই জায়গাটা যদি একটু কমাতে পারে তাহলে ভালো হবে। আরাফাত সানি এবং উসমান কাদের দুইজনই কোয়ালিটি বলার। There is no doubt Durdanto Dhaka's main strength is their pacers. They have got two Bangladeshi international pace bowlers, Shariful and Taskin, and they have complemented each other very well. And Gulbadin Naib is also playing. So, how do you rate this pace attack in terms of in comparison of Khulna Tigers? It's very good. I mean, these are wicket-taking options. But like we spoke about, the fact in the previous show, what I want to see from a captain is if Shariful is getting the ball to swing and he's not leaking runs, bowl 4 overs. On the trot? On the trot. At least bowl 3 overs. On the trot, I'm saying 4. Yeah, okay. Keep the game there. If the skin is bowling well, go with him. Just make sure out of these two bowlers, who is the bowler I'm going to keep for the last overs. Okay. You know, Shariful, when you talk about his ability, his strength is to swing the ball and pick up early wickets. So give him chance, like I should have said, 3 overs. I'm going with 4. Okay. Okay, give him a chance to pick your wickets. You know, at times bowlers don't pick up wickets in the first over. They take 1 over to get the right rhythm and they warm up into the job. And if these bowlers, one of them can pick you a couple of wickets earlier on, that means a lot of pressure on the opposition. So, what should Dhaka aim for in this match after elected to batting first? I think, like their captain suggested, that I'm not thinking about any total at the moment. Okay. We just Play go with the flow. We want to That's play 20 20 overs. overs. Yeah. And if they're able to do that in a proper manner, I think 165 shouldn't be a problem for them. ডেফিনেটলি, লাইক ওরা যদি প্রপার ব্যাটিং করতে পারে, ক্যাপেবল 160 প্লাস করা, তো এইটাই আশা থাকবে। কারণ তারা কিন্তু সবাই কিন্তু ভালো প্লেয়ার, এমন না যে তারা ভালো প্লেয়ার না, সবাই ভালো প্লেয়ার। তারা যদি জাস্ট 20টা ওভার প্রপার ব্যাটিং করতে পারে 160 প্লাস ইজিলি হওয়া সম্ভব। মোহাম্মদ আশরাফুল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মিস্টার আমিসুল, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং Thank you. স্ট্রেট ড্রাইভ। দর্শক, আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন স্ট্রেট ড্রাইভ এবং দুজনই আসলে বলছেন যে 160-65 হয়তো টার্গেট করা উচিত, তবে প্রথমে 20 ওভার ব্যাটিং করাটা জরুরি, যেটা আসলে প্রথম ম্যাচে হয়নি। সে কারণে রানটা কিন্তু 140ও পেরোয়নি। তো অ্যাসেস করাটা দরকার পাওয়ার প্লেটা শেষে। আপনার হাতে যদি উইকেট থাকে শেষ দিকে গিয়ে কিন্তু আপনি রানটা বাড়িয়েই নিতে পারেন, সেই বুদ্ধি কিন্তু দিলেন আমাদের দুই অ্যানালিস্ট। স্ট্রেট ড্রাইভ আজ শেষ করছি এখানে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।